buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. The latest were recorded in the Battlefords last weekend. John Baglieri has more on the strange occurrence. Oh, thank you, Jesus. Whew. We have no idea what's going on right now. There's a loud buzzing noise. It's a loud buzzing noise in conjunction with the blue and green sky.
Is that? That's the weirdest thing I ever heard. It's about 8 in the evening. I'm hearing the strangest noise here in Dawson Creek. Shooting this from the bedroom window of my apartment here at Cherry Court. That's a weird sound. Feels like it's coming from up the sky. Weirdest thing I ever heard in my life. There's more people ain't standing outside this. It's too weird.
strange mud sound. It seems like it's coming from the sky anyway. Dogs are going crazy. Schatz. Was denn? Die Rohre brummen. Entschuldigung. Wow, wow, wow. Bleib mal cool, Alter. Ach, dann war es bestimmt aus dem Bad. Loki, komm mal. Mann. Nee, das geht mir schon wieder auf den Sack, verstehst du? Was denn? Mein Gott, der Scheiß. Ja, bring den in den Käfig rein. Wir gehen mal. Benji! Ich zahle da keinen Euro für. Loki, beruhig dich mal. Mein Gott, ey. Kein Euro zahle ich dafür. Das ist aber ganz schön laut für Rohre, ne? Das sind nicht die Rohre. Gib mal. Was denn? Hast du hier auch Tonaufnahme? Das ist ein Video. Wie? Da ist Ach so, doch da ist die Ton drauf. Tonaufnahme drauf. Dann habe ich das nämlich jetzt mal als Beweis, den Scheiß. Nochmal zahle ich die Kacke nämlich nicht, wenn hier einer kommt, ey. Von hier kommt das. Das ist die Wand. Filmst du das jetzt? Ich halte das Mikro daran, damit das hört. Kann sein, dass du den Verlauf der Rohre zeigst. Ja, genau. Das ist aber ganz schön laut dieses Mal, ne? Wohnzimmer auch, oder was? Das kommt überall her. Wow. Das sind aber nicht die Rohre. Ich glaube, das kommt von draußen. An einem Sonntagabend. Wow. Schatz, das kommt von draußen. Was ist das? Benji, ist cool. Ja, ist gut. Was ist das? Das ist echt laut. Immerhin sind es nicht die Rohre, aber was ist das? Komm, höre jetzt! Mach die Tür mal zu, es ist scheiße kalt. Es beheizt sich schon draußen. Bist du taub oder was? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist das kalt. Techno-Party. Ich hab keine Ahnung. Ja, Benji ist gut. Benji ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist doch gut. Verstärkt hat nicht noch darum. Was ist das? Alter. Alter, was ist laut? Sind wir jetzt ganz bescheuert, oder was? Bist du weg? Siehst du hier irgendwo ein Flugzeug? So laut. Ich sehe nur die Sterne. Komisch. Hast du gehört? Was soll das sein? Keine Ahnung. Egal, mach mal Handy aus. Ich hole jetzt mein Aufnahmegerät. Das hat eine bessere Qualität. Damit nehme ich das. Ja. Jetzt laden.
It's 3:35 in the morning, and I keep hearing this noise that wakes me up. This is a third night in a row. I hope this is recording loud enough. There is nothing out here. Lights are coming on all over the neighborhood. Apparently everybody else is hearing it too. I'm just going to stand here and see how long it lasts. I've got it figured. You do? I've had two separate folks tell me there've been strangers around these parts last couple nights. Can't tell what they look like, because they're staying in the shadows, covert-like. Nobody's been hurt, mind you, and that's the giveaway. I see. It's called probing. It's a military procedure. You send out a reconnaissance group, very small, check things out. Not to engage, but to evaluate the situation. Evaluate the level of danger. Make sure things are all clear. Clear for what? For the rest of them.
night.